I love her. She loves me. We are one big family. We discuss things like money. Yeah. ആരാണ് ഇത് ചെയ്യുക ഈ കോണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്ററിൽ ദേ ആർ സോ secretive. പക്ഷേ here we are discussing money. We discuss about like she said investments. How to save, how to spend, how to budget. We discuss very deeply. New lipstick, red color is little more pink. I can't say this to any of my other girlfriends. It has a blue touch to it. Yes, you buy the deep red, I will buy the bright red. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. She was already a favorite. Judges and all, we were looking at each other and they're like, 14 വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു, 11 വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. So we actually say in our videos, this is not for you. ഞാൻ ഇവിടെ സ്പീച്ച് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് എന്റെ കാറ്റ് വാക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ you are doodling. Hello and welcome everybody to the show. ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് രണ്ട് കോണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ആണ്, ജോവിത ജോർജ് ആൻഡ് ശ്വേത വിജയ്. ബോത്ത് ഓഫ് യു വെൽക്കം ടു അവർ ഷോ. ഞാൻ ഇവർ രണ്ടുപേരെയും ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ് ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ബീൻ ഫോളോയിങ് ദ വർക്ക് ഓൺ യൂട്യൂബ്, ബോത്ത് ശ്വേതാസ് ആൻഡ് ജോവിതാസ്, ആൻഡ് ഐ മസ്റ്റ് ടെൽ യു ദേ ആർ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് സീൻ ഇൻ ദിസ് ഏരിയ ഓഫ് എക്സ്പെർട്ടീസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് അത് മാത്രമല്ല, എനിക്ക് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഞാൻ പേഴ്സണലി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത പ്രോഡക്ട്സിന്റെ അതേ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇവർ നറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഐ ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് ഓൾവേസ് വെരി റിലേറ്റബിൾ. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ മേക്കിംഗ് ദ ടൈം ടു ബി ഓൺ ദ ഷോ. ജോവിത ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ഷോയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, നോട്ട് ഓൺ ഐ ആം ഇൻ ഫോക്കസ്. പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ ജോവിതയും ശ്വേതയും ഒന്നിച്ച് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം, രണ്ടുപേരും സ്പെസിഫിക്കലി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഞാൻ രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ച് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം ഇവർ രണ്ടുപേരുടെയും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് റൺ സോ ഡീപ്പ്. ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇവർ പരസ്പരം റീൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മാത്രമല്ല, അല്ലാതെ തന്നെ എനിക്ക് ജോവിത നേരത്തെ ഞാൻ കണ്ടപ്പോഴും ശ്വേതയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു. So it was a pleasure and it was like I was very curious to explore this dynamics between two content creators, especially in the same area. And it almost in the same age group as well. എല്ലാം ഒരുപോലെ നിൽക്കുന്നിടത്ത് രണ്ട് പേര് ഇത്രയും ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള, ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര സന്തോഷം. കാരണം നമ്മുടെ ഒരു സൊസൈറ്റൽ സ്റ്റീരിയോടൈപ്സിന് തികച്ചും വിപരീതമായ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ടെൽ മീ അബൌട്ട് ദിസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് യുവേഴ്സ്, യുവർ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്. I love her. She loves me. We are one big family. The best introduction I've ever loved. Oh my God, that was amazing. That is quintessentially Jovita. Yeah, that explains the whole friendship right now. Adhe namalke oru t-shirt la edam. Yeah, we are one big family. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എത്ര വർഷമായി ഇത്രയും അടുത്ത ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട്? എത്ര നാളായി? ഒരു 4-5 വർഷമായി. 4-5 വർഷം. പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറിഞ്ഞിട്ടൊരു 7-8 years അറിയാം നമുക്ക്. പക്ഷെ ഇപ്പം 5 years ആയിട്ട് we are really bonded at the hips. Yeah, attached to the hips right now. അല്ല, അപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്തപ്പോ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഡൈനാമിക്സ്? നിങ്ങള് കോണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് തന്നെയാണോ മീറ്റ് ചെയ്തത്? നിങ്ങൾ ഈ Do you want to take that? No, I think you take it. ആര് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ. We were content creators. I was starting off. She was the OG, who I was fangirling. I wrote to her when I got to know. ആ സമയത്ത് ശ്വേത UK-ലായിരുന്നു. ഞാൻ UK-ലായിരുന്നു. Yeah, I was married and, I just started my YouTube. And I saw her on Snapchat and I knew she was coming to London. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു DM അയച്ചു. Listen, you're coming to London. ഞാൻ ശ്വേതയാണ്. So, ശ്വേതയാണ്, and I'm a big fan of your work. And these are the 10 places to visit UK. Please go here. Please go here. Please eat there. അതൊക്കെ ഞാൻ DM ല അയച്ചു. And I ignored. Wait, oh my God. And I was like so heartbroken. I am sorry. Then I thought, how can I entice her? And it worked. It worked, yeah. I said, I have a Labrador at home. Would you like to meet? And our Labrador പേര് ജിൻ. വീണു flat. Okay, direct. വീട്ടിൽ വന്നോട്ടെ. Like gin and tonic, I know, I got it. Yeah. So that is where we first met. കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പം obviously I liked her energy. I liked who she is. But we still had distance.
ആ സമയത്ത് ഞാൻ കുവൈറ്റിലായിരുന്നു താമസിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ഇൻ ലണ്ടൻ yeah. സോ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദർ വാസ് എ സ്കോപ്പ് ഫോർ us ടു ഹാവ് എ ഡീപ്പർ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും കണ്ടു ഞാൻ ലണ്ടനിൽ വേറൊരു ട്രിപ്പിന് പോയി we had a drink at that time We went out also. and she told me she was my judge. I was like, what? You are that? I'm a fan of yours. I was a huge fan of hers and I didn't know she was she. അപ്പൊ ഇതിനൊരു ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്. എന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു മിസ് കേരളയും ഒരു മിസ് ഇന്ത്യയുമാണ്. ഫോമർ മിസ് ഇന്ത്യ എർത്തും ഫോമർ മിസ് കേരളയാണ്. ആൻഡ് മിസ് കേരളയുടെ പേജന്റിന്റെ ജഡ്ജായിട്ടാണ് ശ്വേത വന്നത്. ആൻഡ് ഇത് ശ്വേത ആദ്യം കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞില്ല. Yeah, I think Maybe the realization second time meeting Ambona, I was like, wait a minute. Maybe she's that Jovita. Yeah, I'm usually really spaced out all the time. So I'm like, I've seen her somewhere, you know. Then I put two and two together and I was like, oh my God. This is that Jovita. I was your judge for Miss Kerala, you know. And then she remembered. She was like, oh my God, you're that Shweta. അപ്പൊ ഗുരു ശിഷ്യം ശിശു ഗുരു ആയി. Yeah, yes. Yes. Flip. I'm such a fan of yours. Yeah, that was very funny. We laughed so much because it was so surreal that moment, you know. We spoke about what happened in the pageant. Yeah. So all of us judges. So for me, one, I was a huge fan of hers. Okay, and we are meeting after 10 years or more from the pageant. Pinne oru participant aayittu you know what is happening on the stage and behind the stage. പക്ഷേ ഒരു judges panel il. Different point of view alle when you're sitting there. Big people are sitting there and she told me this is what I was like, hey. ഇതൊക്കെയാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത്. ഞാൻ ഇവിടെ സ്പീച്ച് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് എന്റെ കാറ്റ് വാക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ യു ആർ ഡൂഡ്ലിംഗ്. I'm like, Mickey Mouse, nice. Yes, shading and all, because we knew who the winner was. The moment everyone came on stage, we were like, it's her. You know, so it was. You know, people will think it's no, wired or nothing. We just knew the way she carried herself. She was already a favorite. Judges and all, we were looking at each other and they're like, you know, I don't tense scope. Because you guys had a shared history in, you know, being in a beauty industry as contestants and, you know, pageant winners and everything. Did that add to the friendship in a lot of ways? നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് ആ ഒരു കോമണാലിറ്റി നിന്നാണോ origin ചെയ്തത്? I don't think so. No. Because our friendship had already formed by then. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ് about each other? I think our humor matches. Yeah. You know, Komali humor aane. You know, We can laugh. such a difficult, you know, because either you get it or you don't get it. Yeah. You know, and the moment I have that runs in the family. So when she laughed at my joke, and then when I saw she matched it, you know, there was With an equal Komali joke. Yeah. I was like, this is my person. I need to keep her. Yes. I know. So I think it was the humor and the fact that same content creator, you know, the same sort of field of work. For me also, to add to that, finally I found a girl who is as girly as me. So I can share my interest for makeup and clothes. Because all of my other girls, I'm a very girly girl. Enki girlfriends e ullu. And my sister, but they're all very away, detached from this beauty industry, you know. ഞാൻ മാത്രം ഉണ്ട് ഒരു മേക്കപ്പ് ഒരു 100 ലിപ്സ്റ്റിക്സ് ഉള്ള വേറൊരു ഫ്രണ്ടിനെ കാണുമ്പോ അതിന്റെ ഒരു സന്തോഷം വേറെ തന്നെയാണ്. See that new lipstick red color is little more pink. I can't say this to any of my other girlfriends. Did you that? Yeah, it has a blue touch to it. Yes, you buy the deep red, I will buy the bright red. Yeah, but namukku share cheyo, you know. So it was there were so many similarities and at the same time differences. But that's what made it a little more endearing, I think. And I also feel that somewhere along the line, from whatever little I've interacted with you both, Jovita, of course, I know her for a longer time, Shweta. You engage with each other. ഒരു honest space ന്നാണ് നിങ്ങൾ engage ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ അതിനകത്ത് ഒരു മറ വെച്ചിട്ടല്ല നിങ്ങൾ പരസ്പരം, ഒരു മാസ്ക് ഇട്ടിട്ടല്ല നിങ്ങൾ ഇടപെടുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇടപെടുന്ന വളരെ ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസിൽ നിന്നാണ് പരസ്പരം. പല ജീവിതത്തിൽ പല ഘട്ടങ്ങളും കണ്ട്
ആ വളർന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ ഡെപ്ത് ആണ് ഇപ്പൊ You കാണുന്നത്. just nailed it right now. Ada, I know 2020 what made it even more stronger because Jovita, the circumstances were different to mine, but the trauma was more or less the same. So there was that bonding from the difficulties that she faced and I faced that made the friendship even more stronger. I don't know why, but we found comfort in confiding in each other. You know, it's not like we were that close at that time. But for me, confiding in her was the most comfortable thing. Even though I have, like I said, a very supportive family, many girlfriends, but somehow she stood out. And maybe that helped us. ഈ മാസ്ക് ഇല്ലാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ it took time, of course. Some comfort level was there, and it, you know, slowly that we all have a wall, no? Slowly that came down, and we were able to be more and more free with each other and just bare, unfiltered. Unfiltered, vulnerable. you know. Vulnerable, yeah. So that was, I saw her for the first time. Remember, it was all Jovita for who she, the content creator, the Miss Kerala, you know, the fun girl who comes to visit in the UK. Yeah. We have a great time. But Jovi Arana was, I got to know after 2020, you know, and കോവിഡ് സമയത്ത് are there. After that, and years after that, I think even in 22, 23, We're still learning. we're still learning. You know, that's what friendships are all about. And it's not something that we were raised together. We're still learning about things, each other, our likes, dislikes, more like a sibling thing right now. Yeah, we are sisters now at this point. It's a very, even our fights are very sibling. Yes. ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾ ഒരേ സ്പേസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളാവുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അതിപ്പം ആക്ടേഴ്സിനോടും ചോദിക്കുന്ന കാര്യമാണ്, വളരെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു ധാരണയുണ്ട്. ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ പെർപ്പച്വേറ്റഡ് ബൈ എ വെരി പേട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റി. കാരണം ആണുങ്ങൾ തമ്മിൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ആരും പറയുന്നില്ല. എന്നാൽ പെണ്ണുങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒരേ സ്പേസിൽ ഒരേ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എൻവയറമെന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സ്ത്രീകൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടാവാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത്, I feel it's kind of an idea perpetuated by a very patriarchal society. Would you agree with it? It could be, or it could also be like in the glamour industry, they love to pitch women against Women. the other. Just for you the know? drama. I think it sells, that news sells, I feel. So there are friendships which are not celebrated, but nobody wants to talk about that. It's just the fights that are celebrated. That's a more little gossipy. Yeah. So it's not just the men. Women actually get the flame going as well, you know. Actually, it's the women. Maybe for the gossip's sake, I don't want to simply put a blame on the man, you know. I don't think I've never thought about that. In the industry, I've seen some really good friendships as well. Dhanya. ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിങ്ങൾ ഒരേ ഏരിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും ചിലപ്പം അപ്രോച്ച് ചെയ്തെന്ന് വരാം. A lot of the time. നിങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ആ പ്രോജക്റ്റ് കിട്ടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നത്, അതുവഴി ഇൻകം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബൗണ്ടറീസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക? ഹൗ ഡു യു എൻഷുർ ദാറ്റ് ഈ നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രൊഫഷണൽ സ്പേസ് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ സ്പേസിലേക്ക് സ്പിൽ ഓവർ ചെയ്യില്ല, ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ ടു? No, it is കാരണം എവിടെയെങ്കിലും അതൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലല്ലേ? Not at all. But it is spilling over, and we it's spill over chedu. Yes, we even drank the spillover. I know. പക്ഷെ അതൊരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. യുനോ, ഇപ്പം സെയിം ക്യാമ്പയിൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ we sometimes even discuss it. The problems you're facing maybe with the agency, ഇതാണ് background, what about yours? Sometimes എനിക്ക് ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഇല്ലായിരിക്കും. So Shweta എന്ന ഫിലിം ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ആ സാധനം താ. So we share the stuff, and if I get something and she doesn't, or vice versa, she tells me, Jovi, this brand is looking for someone, you know, get in touch. So we actually don't, ഞങ്ങൾ മറച്ചു വെക്കാറില്ല. We actually share it, open up. Also we അതിന്റെ nitty-grittiesനെ പറ്റി സംസാരിക്കും, പേയ്മെന്റ് സ്കീമിനെ പറ്റി, ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ. ശ്വേത ഇതും ചോദിച്ചോ, ബിക്കോസ് അതർവൈസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റൈറ്റ്. വി ഡിസ്കസ് എവറിഥിങ്. അതൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് ഇഫ് യു തിങ്ക് അബൌട്ട് എ ഫാമിലി, ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് എ വൈഫ് ആർ വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ സെയിം ഫീൽഡ്, അവർ ഷെയർ ചെയ്യാതിരിക്കുമോ? അവർ ഷെയർ ചെയ്യും, ആൻഡ് ദേ ഗ്രോ ടുഗെദർ, റൈറ്റ്?
I find it the same way. I'm not threatened by her. In fact, we both want each other to grow. See, here is the problem. This mindset. എനിക്കൊരു വർക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ ശ്വേതയ്ക്ക് ആ വർക്ക് കിട്ടത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് എ പ്രോബ്ലം. ബട്ട് എനിക്കൊരു വർക്ക് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ശ്വേതയ്ക്ക് കിട്ടാതിരിക്കത്തില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദ റീസൺ ഇഫ് എ ബ്രാൻഡ് പ്രിഫേഴ്സ് മീ ഓവർ. There are 1,000 other reasons and we know that. We are aware of it. നിങ്ങൾ കേറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഓഡിയൻസ് വേറെയാണോ? More or less the same, Anna, but I think our demographics might be a There little are different. so many other but reasons. Yeah. I think that room for competitiveness, it's not there between, I don't know about other content creators. Like she said, we like to see each other win. Yeah. Because we know what the struggles were to get to where we are right now. When I see a brand approaching her, there is never that jealousy or envy, and the same goes for her as well. Because one of us have got it. Other mindset, you know, she has got it. Okay, I've got it. That's what she thinks. Okay. ആ ട്രസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ? Oh yeah. My God, we discuss things like money. Yeah. ആരാണ് ഇത് ചെയ്യാ ഈ content creator? They are so secretive. Yeah. But here we are discussing money. We discuss about like she said, investments. How to save, how to spend, how to budget. We discuss very deeply, you know. What the brand has said, you know, the good and the bad. So we are discussing everything, like even things which are uncomfortable about a certain thing that we've heard a brand say about us. We discuss that as well. Because the whole concept is one of us, we both have to win in this together. It's first of all very difficult for us to break into our mainstream market area. It's very difficult to get into that, our mainstream market. Like I'm talking about, you know, Bombay, Delhi sector of work, content creator world. And she has made it. And that makes me so happy. I'm slowly making it. That makes her happy. Adela, I think it's a beautiful thing I think to... you've also made it. But yeah, but you know what I mean? It's you've been there for a very long time. So it's nice to see two Malayali girls, like, you know, do very well. And that's how I look at it and how she looks at it. Yeah. അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലെ ഈ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഒന്നാമത് വളരെ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ്. ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരു ബ്യൂട്ടി ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 10,000 പേര് കാണും ഈസിലി. ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു കട്ട് ഉണ്ടാക്കുക ടു മേക്ക് എ സ്പേസ് ഫോർ യുവർ സെൽഫ്. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു നാഷണൽ ലെവലിലേക്ക് ഒരു റെക്കഗ്നിഷൻ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റ് അല്ലേ? Tell me about this journey. I think it's that we were just lucky, I think. Early bird gets a worm പോലെ. I started when in 2011. ആ സമയത്ത് ഈ ഇത്ര ആൾക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. സോ എനിക്ക് ആ ഒരു പേരുണ്ടാക്കാൻ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. I have been here for a while. She also, in comparison, ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ she also started. ശ്വേത എന്നാണ് 2015 2015 I know, and then on and off, you know, because out of UK to get the campaigns was so difficult. But 2020 lockdown samyam, that's when I think things took off for me. More consistent. പക്ഷേ ഈ ഒരു സ്പേസിൽ ജോവിത കൺസിസ്റ്റന്റ്ലി ആയിട്ട് 2011 തൊട്ടുണ്ട്. Consistently അല്ല, for me also on and off ആയിരുന്നു. But I want to say 2018, 2017 മുതൽ consistent ആയിട്ട്. Yeah. So what is the major change that you have seen? എപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഇതിനകത്തൊരു ബൂം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വലിയൊരു മാറ്റം സംഭവിച്ചത് എപ്പോഴാണ്? I think lockdown. No doubt. COVID. എല്ലാവർക്കും Not the cosmetics coming to India. ഇന്ത്യയിൽ ഈ വലിയ വലിയ ബ്രാൻഡ്സ് വരുന്നത്. I think that happened with a few years before this could happen. During the Miss India international pageant, people were winning international pageant only, the industry was booming. But what really got, at least for me, I'm talking from a personal point of view, ellarum veetla they were just doing skincare. Self-care became so important in 2020. And that's you take care of yourself. And if I have to pitch in, ellarum mobile la appam എല്ലാരും കോണ്ടന്റ് കാണുക. അധികമല്ല, മൂവീസേ ഇല്ല, പുതിയ മൂവീസ് ഒന്നും ഇല്ല. സോ കോണ്ടന്റ് വാസ് എന്റർടൈൻമെന്റ് ഫോർ പീപ്പിൾ. ആ സമയത്താണ് ആ കോണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സിന്റെ ഒരു ബൂം വന്നത്. സോ ഫോർ അസ് വർക്ക് വാസ് കമ്മിങ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ വർ വാച്ചിങ് അസ്. അത് വേറെ ഈ കുട്ടികൾ കാണുന്നു, അവരും എന്താ, യു ജസ്റ്റ് നീഡ് എ ഫോൺ, അവരും ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫ്രീ, അപ്ലോഡ് ഇറ്റ്. So creative, and with this boom came the market saturation of skincare products and makeup. Because pettanna things are selling like hotcakes. You know, and
And companies are seeing the demand for it. And companies are also hearing what their customer wants. കാരണം ഇപ്പൊ കമന്റ്സ് ഉണ്ട്, എനിക്ക് ഫ്രേഗ്രൻസ് ഇഷ്ടമില്ല, എനിക്ക് മേക്കപ്പിന് റേഞ്ച് വേണം. സോ കമ്പനീസ് ആർ ഏബിൾ ടു സീ ദ ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു വ്യൂവർ, ഒരു കൺസ്യൂമർ എന്താ പറയാ, റിസർച്ച് തന്നെ നടക്കുകയാണ്. Assuming consumer alla ipo. They are very intelligent. They know exactly what they want. When they are watching a video, they want to know that if they are paying, say, 400, 500, 600 rupees, they need their money's worth. So, it was not like this before. You know, they would listen to somebody and then buy it. Now, they all do their research. അതാണ് എനിക്ക് അതിശയം തോന്നുന്നത്. എൻ്റെ മോൾക്ക് ഞാനൊരു പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ അവള് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, മമ്മ ഡോണ്ട് യൂസ് ദിസ് പ്രോഡക്റ്റ്. ഈ പ്രോഡക്റ്റ് US-ൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്, ഞാൻ വലിയ പ്രോഡക്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് യൂസ്, ഇതിന് ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഞാൻ അത് അയക്കുന്ന. ഈ 16-17 വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കോസ്മെറ്റിക്സിനെ കുറിച്ചും സ്കിൻ കെയർ റൂട്ടീൻസിനെ കുറിച്ചും, ഇൻഫാക്ട് AM PM മോയ്സ്ചറൈസർ ഏത് വേണം എന്നൊക്കെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന എന്റെ മകളാണ്. സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് തിങ്കിങ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഒത്തിരി അധികം പെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇസ് ഇറ്റ് ഐഡിയൽ ആ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിന് ഇത്രയും അധികം ഈ ഒരു എക്സ്പോഷറും റിക്വയർമെന്റും ഉണ്ടോ? ഇൻഫാക്ട് വി ആക്ച്വലി വോയിസ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ഞങ്ങളിപ്പം റെറ്റിനോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ ആക്ച്വലി വിമൻ അബൌട്ട് 28. അതിനു മുന്നേ അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യു സ്റ്റിൽ ഹാവ് യങ് ബൗൺസി സ്കിൻ. ബട്ട് ടുഡേ 14 വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു, 11 വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. സോ വി ആക്ച്വലി സേ ഇൻ അവർ വീഡിയോസ്, ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഫോർ യു. This is for so and so age. But ipam what you said, right, about your daughter, I don't know who she's watching the video from. ഞങ്ങളിപ്പോ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളെപ്പോലെ ഈ ധന്യ യൂണിവേഴ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. So there's also wrong information put out there. പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ പിയർ ഗ്രൂപ്പ്സിൽ, ആ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കുറെ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സും ഉണ്ട്. They don't, viewers ആയിട്ട് they don't always cross check the sincerity or the knowledge bank of the creator they are consuming. We don't, I know I speak for her, but we both don't want the children to watch beauty content and be so consumed by kids. See, they're not thinking of what harm that it could bring to a child that's got such beautiful young skin. There's so many things. Keep it minimal. I'm not saying don't use your skincare. Nallo to face wash, you know, wear your sunscreen, which is also very important. But keep it minimal. You know, I'm not saying no to complete skincare. Have a regime. അപ്പൊ എത്ര സ്റ്റെപ്പ്, ഈ 5 step routine, 7 step routine, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ സ്കിൻ കെയർ കാണുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു? എന്നെ പോലെ ഒരു മടിച്ചി, ഞങ്ങളും മടിച്ചാണ്, മഹാമോശമാണ് ആ കാര്യത്തിൽ. എത്ര മിനിമം എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ബേസിക് സ്കിൻ കെയർ ചെയ്യുന്നത്? That is also a comment that we get. നിങ്ങൾ ഇൻസെക്യൂർ ആയതുകൊണ്ടാണ് മേക്കപ്പ് ഇടുന്നത്. No, I like it. Okay. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കോമന്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഞാൻ കേൾക്കട്ടെ. Oh wow. I think there was a lot of fear mongering for the sake of views. People won't understand that because when they look at it, they'll be like, oh, buying a glamour and all. Why are they complaining? Ungrateful. No, it's not that. Try putting on a smile when you're going through a break, heartbreak. Try it. I can't afford to have a subscriber come back and say, "Ningala thanna cream eniki kuri thannu." No. I have to be very careful. I want everyone to say, "Jovi eniki ishtapettu." Very few people are blessed enough to do what they love to do and also make a living out of it. Yeah.